whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Anei tātou ki te kainga o te koreke nei, anei ko tohe tēnei, nāna te karanga, nāna rā nei te karanga, te tono a Taringa I Manaaki ne mara. Ai, tika. Ai, ana me nei puti, tēnā kōrua. Nā kōrua, ana o kōrua ingoa. Ko JC, Tivene Tomasahau. Ai, ko Ngāri ki ngā tai. Ahau. Yeah, you look very cozy on that couch there. Pai noho ana. Yeah. E, rawe tō tātou kainga te pāpā? Ai. Wainga I te ngahere nei? Ai. Koe te wāhi e mahi nei koe I o mahi? Ai, koe tēnei te wāhi e mahi anau I konei, konei au I tupakau konei. Koe tēnei te wāhi I tupakau, koe tēnei te wāhi I mira kakau au roto tēnei. I te wāumua, nā ka huringa mātu he pare wānanga. Pare wānanga. Ka huangia te ingoa nei ko te arahau. Kia ora. Ko te arahau tēnei. E maha wa tātou mahi roto tēnei wa tātou pare ki te hauhau te rongo ki wa tātou pānau e hare maina. Kia ora. Ia wiki ia rā, e haere tonu mana ki tonu nanda mātou pare. A konei aha te wānanga, mena ko te wānanga mo te wakaputanga mo te tiriti o waitani. Ko tai mai te nuinga putano roto te ao katoa. Tā henu ka hanga a māmā ta tātou pare. I te tangata ko hoki o ki te tini, te maha o rātou mā. Ka waho mai ko taku tēnei wa taku paku hoa a ari ki te kaitiaki. Kia ora. Me taku tuakana. No reira, te tino mihe tuk tēnei kia koutou. Kia ora. Tuatahitanga tēnei ko puta mātou I te bustling metropolis o Te Awa Mutu. Ai. And this is the, hea tēnei, the capital. The capital. The capital tēnei ko te capital rānei tēnei o Ngāti Hine, o Ngāti Tarawa. Oia, koe tēnei. He mana tō te kupu. Ana. Ko tai tātou ki te epicenter Ai. of Ngāti Hine. Yeah. And our fourth installment of our toy series, which is Rongoa. As we get time to sit and talk with Tohe, one of our very own kaiako Kia ora. of Te Wānanga Aotearoa, who gives his mātauranga to those who want to learn and practice rongoa. So yeah. You had an interesting request before. What was the request? Oh, maybe we'll leave that for the R18 version of Taringa. Oh, yes. I mua te tahuritanga ki ngā wānanga rongoa me o mahi. Ana, I te kōrero rā tātou mo ngā kianga o te kainga nei. And you wanted to share tētai o ngā kianga o te kainga nei pāna pe ki te Taringa? Ai, o tēnā te tahi ngā kōrero o tātou mātu. Ne kore tātou rongo ko krangaranga, e Taringa pīsai koutou. Koutou e rongo ana. Ne? Pate, kei roto tēnā e kōrero ana. Ne? Mena tātou āta tiro ana. Ki ngā kōrero e mea Taringa pīsai. Ne? E rongo ana, he kapu ana ka mea hihena ki te kapua. Nā ka kei tino kapu ana te kōrero hohonu ki roto, ne? Kia ora. Nā koe tēnei te Taringa pīsai e kōrero hiane. Hea te pīsai? E pīsai ko ngā hindu ke roto te Taringa e prakana te kore koe rongo. Prakana. Taringa pīsai. So one example could be ka whakarongo koutou ki ēnei kōrero, engari ka kore koutou pēr, ka kore koutou e rongo I te hohonutanga o te kōrero, he ko pīsaisai rawa o rātou Taringa. Ko te kōrero te mātou pāia me papaki te tahi tāke, puta mai ka hindu katoa te rongo. Ai. He ahori te piki te selective hearing, te Taringa pīsai? Oh, yeah, I've got that. Ai. Me tēnā te mea mea ka nau, ka maunga kōrero he iana. Ai. Ka ke tino hohonu te tātou te rātou kapu mai ngā kōrero. Kia ora. Nā, koe tēnei te Taringa pīsai e
kōrero hia nei. Kia ora. He nui Taringa ngā Pisai. kupu whera ne i te taitokere ka whakamai i te S. Maha ngā kōrero, nā pēnei te hira ne, Sira. pēnei te korosisi, Korosisi. Korosisi, te sungetiri. te sunitiri, He maha ngā kōrero. te sitringi. Sitringi. Parasone sone. Ai, koe mena, he maha ngā kōrero ke roto tēnā kupu. Ai. O mai he tauira, bro. Mo tō whakamahi i te Taringa Pisai. Oh, yeah. And the good thing about this kiwaha is again, this is when you could drop in. Yeah. Hey. Yeah, you don't need Yeah. the whole So real you're construct. you're being a Taringa Pisai. Yeah, yeah. Or he's a Taringa Oh. Pisai. Did you take the rubbish out? Yeah, I did. When? Last week. You've been a Taringa Pisai. I said take it out this morning. Ana, pai era tauira. Ai. Have any of you got an example of Pisai, Taringa Pisai? O tamariki. Taku karanima. Oh, ai. No aitutaki. Ai. She used to, she would say she was deaf, and she was for the most part, but she would hear things if she needed to. She just wouldn't let on that she heard them. Aye, you sit amongst the... You can sit amongst the kohumuhumu and the kupu and hear all the eavesdrop. I think my selective hearings, but because e taiwa, excuse me, e taiwa, ka reo e rongo i te reo Pākehā. Oh, okay. Yeah. And maybe I don't want to listen to te reo Pākehā, but I'll hear it in te reo. Oh, yeah. Yeah, so maybe I got a Taringa Pisai ki te reo Pākehā. Aye. Yeah, and that could be, I don't know, maybe that the sounds i roto i te reo Pākehā. Frequency, different. Yeah, so I pick up things in te reo. I can hear them, but in English, yeah. I tai hoaku cousins, those, since, say it in Māori. Yeah. Yeah, I think of my... Example of Taringa Pisai. Yeah, it's like my partner, I think she speaks in a frequency where I don't hear. So when she tells me to do something... No auke, e ai ki te pukapuka. No auke ngā wāhine, no auke ngā tāne. Ai. So rawa au e rongo ana ki ana tohu ki ana. Yeah, so we're probably going to give that saying death e te papa. Koe nā tētai o a māua mahi ka wero pewhi ne ngā wā ka whakamahi i te kianga nei roto i te kōrero nei te Pisai. Taringa. Hoi anō, kare koe i Taringa Pisai. I a koe e kōrero mai moto huarai i te ako i ngā mahi a ngā mātua tūpone pāna ki ngā rongoa. Me rā ahuatanga. I te mea tupo kia mau kone. I tupo kia mau raro ngā rekereke wako tupu nani. Ko ia te rato o roto i a mātu i kone i tau wāra. Ko tana ingo ko Dr. Wiri Wiri. Oh, kūra nei. So haere kato mai ngā wāhi kato ko puta mai ngā tangata ki kone. Ai. Ki te rapu te tahi oranga mō rātou. Nā, ko taku mahi, he tiki ngā rongoa. Ka tohu mai ki au, pehea te ahua te rongone, ke hea te wāhi tikia. Mene, pai maara koe haere, koe tēnā. Haere koe te tiki, ka hoki mai koe tau rongo, para ka koe tika ana tau rongo, ko hoki koe te mea tau rongo nāni. Ui. Ka tohu me, ka tino tika to kapu mai tau rongo nāni. Ai. Nā, koe tēnei te timatanga o taku mahi rongo. Tai atu rā, te haere mai o tātu o mātou whānau ki kone, kei raro ne te tahi wāi hare te rukuruku ni, te tari wa mātou tūroro. Ai. Hea te rukuruku? He pene te pureni. Kia ora. Nā, ka haere koe i te ata i mua te kakinga mai te rā. Ai. Ko tō tohunga kei runga ki te paringa e mahena wana karakia. Tēnā koe. Ko hau atu koe ki roto me te tūroro. Ai. Tō mahi e ruku atu ki raro te wai. Ai. E toru taimani. Ka ruku atu koe ki raro. Mutu tu tēnā, ka hoki. Ka hoki anō koe te awa i mua te hekanga o te rā. Kia ora. Nā e toru taima koe mahi e tēnei mahi. Nā ka kite koe te āhu o te tangatera. Ko kore mea te māwiwina. Nā te kupu e mahi ne koe, te Taringa Pisai ne. Ka mea te koe wa tahi o tangata i tēnei rā. Ka hare mai o rātou sutu hare te kaukau. Pēne te time shoot me. Ai. Mea te tako kewa koutou hutu. Wow.
Really? Ai. Kara mai rata me ngā... Me wa rātou huitu ki te kakero te hauroto te hawana, mea tenda. Ai. Koe tēnei ta Taringa pizza e koro. Ai. Kia ora. Wow. Koe tēnei taku mahi i te rawa. Ai. Ne? I te Tikanga Rongoa, i te Taringa wa tātu tūroro ki roto te hawa, ka rukuruku mea. Ko te makariri o tēra wai, me hau te tangata ki roto. Nā koe, ka mahi ngā rongo ki te mahi ngā rongo. Ka ki te kauatahi o ngā tātou whānau i toro. Mohena koe tēnā mea first degree, second degree, third degree rongo. Ko ke noa mātu tupuna ki te tino wera atu, ne? Ai. Ke makari kato me ngā hioko katoa, ne? Kia ora. I roto tēnā me te first degree, second degree, ne? Nā ka timati e te mahi o rātou rongo, nā pēne te kōrari, ne? Ka hūpea te kōrari. Ka tikinga koe o tahenga mea koreno ko te brack and burn. Ka tahu e pēne te pungarahune. Ai. Kōrari, te rarauhi, he rarauhi. Ai, ka mikia. Ai. Mā kautunga tiki runga. Ko te kino te hanga. Ai. Muri atu, kōra te tangata. Nā wēranga mea mai i tupa kia i roto, i raro ko te rekereke o waku tupuna. Nā pēra tērā ngā tupuna mihiwira, me te tahi o tūna waku tupuna, te taho taku pāpa, i tupa ka tērā i roto waitangi ke reira te tahi i wāhi mahi ngā tohunga, ne? He roto, ne? Kia ora. I reira ngā tohunga e mahi ana wa rātu mai, i mua te rātu pitinga mai i tēnei taho. Nā ka ako nge ia tēnei waku tupuna i roto ngā mahi rongo, a mihiwira. Nā 1936 ka mate tau ki te rawa kukuia. Nā pēr te hāpaneo reira ko mate ko mihiwira. Te ka hono rawa tahi ki rawa, ne? Ka maho mai ko taku tupuna te kai mahi ngā rongo i kone. Wow. Kore nau ko te Dr. Wiri Wiri, ne? Kia ora. Patoa koe tēnā. Tautu tāna mate ngā i kone. Ana koe a tōtohunga. Ai, koe tēnā taku tū. Nāna koe i ako. Ai, Kia ora. tautu tāna mate ngā, nā ka haere au ki pōne ke i mahi a waku mahi tutu haere. Ai. I mea tu taka haerenga i kone, mea tu kore au no ko hoko ki meno ki tēne wāhi. Ai. I ko te wāi a mātu e tupu ana i kone, ra kauka mātu a hene ki te kororo te reo pāke. Ai. Ko te reo ranake anu. Kia ora. Ne? I hare au te kura mutunga i kone, ko te Māori, Motatau Māori District High School, ne? Yeah. I mea tau ki waku pāia, ko koutonga natives, ko mātunga Māori, ko ene ngā bilinguals. Ai. Ne? Nā koe tēnā ta mātu ako ngā i te wāi a mātu e tupu kena. Pēne ngā hinera reipa, ka uru mai ngā hinera, ka tongo inga ngā Māori o ngā kura katoa, ne? Nā ka huri ko ngā Motatau anake. Ai. Nā ka huri anu, ka hai mai no e tai, ka huri ngā e bilingual. O a tātou tamari. Mātotoru ana te reo i te rāua? I ahe? Tērā mātotoru. Kore ngā tangata roto tēnei rohe e korero Pākehā, ne? Roto Motatau Ngāti te tāroa, a Matawea. Wera wahi katoa kei roto te reo anake. Ai. I ahe koe te kōrero Pāke? I pewhia tērā ki o tūpuna? I taku putanga ki waho. Kore au tāi ki te korero Pākehā, ne? Kia ora. Pe Pākehā nei pene ngā kokai korena, korero gibberish kena ko te kokai. Ne? Ko tate. Ta hano, me pēka te kautau, ka tima tau ki te korero, hanga korero Pākehā. Pa ko taku reo ke te mea nui ki a. Koe nei hanga korero, i he ta tangata haere mai ki te noho taku taka, korero Māori ki a. Kia ora. Nā ka mohe waku kōtiro ki te korero te reo. Koreo ko te korero Pākehā ki rātou. A tāua ki au, te kōrero nei, ka hara mai te iwi, anei te kēmihi. Ai. Ko te ngahere nei te kēmihi. Anā, ko tētai āhuatanga rereke i te rata Pākehā,
You can get your prescription or, you know, you have your diagnosis. Yeah. Or, has a diagnosis or prognosis or ahanosis ra. Diagnosis post. Yeah, tika. And then ka hofu atu ngā rongoa. Ai. Engari I konei, he karaki a hoki. Ai. He pure. Pure, yeah. Ai. Ka motu, mena ko koe te me mate ana, ko koe ke te tangata ka haere ki te tiki Ana. te rongoa pai mō. Ai. Yeah, yeah. Ai. Yeah, pai hoki tau. Ka motu, e mohia pai ana, he ha te rongoa. Ai. You know, hara I te me ka haere koe ki te tiki ngā pire, rawe koe I tino mohia, he haka I roto I He o haka I pire. roto. Rona no tāu, he tiki atu I te prescription I te, Yeah. te rata, te tākata. Yeah, well, if you sent me in the bush, I could probably mohia hea te kawa. I mohia ana, ai. Ia, ane, a kawa. Tōtara, Ia. kahikatea, koromiko, rua noa nei ngā mea e ata mohia nei. Yeah. I might pick something that's not even a... Might not even be... Rākau pāke ape. We have some pine cherry tea. No. Pēr te, you know, taku māma I tana reanga, they were dock leaf, was like dock leaf, everything. Ai. Te runa. Te runa, he mohena tātou ngā rau o te runa, ni. Ai. Pai mō ngā whewhe, ni. Ai. He pautas, ni. Kia ora. Ko ngā pūtake kei raro. Ko he tērā te mea mahi mō ngā toto, ni. Kia ora. Ke pai te rere te toto roto te tinana, ni. Ana, kia ora. E kororo nea ko he blood purifier, ni. Ai. Nā koe tēnei tā haua. E mea tēnau, ka ukotu nui te pōka. Kora koe toko te moi. Ai. Oh, It's yeah. an energizer. Oh, well, there you go. Hei ha te Red Bull. How to Red Bull? What's the... Dock leaf, How no te rau? He runa. He runa. Te runa, Te dock runa, leaf. te ngā rau mo ngā mai pēne, Ai. pēne te pautas, ni. Ai. Ko ngā mea ke raro, ko ngā pūtake. Uhutinga mea, me keria mai, te mea, pakeke ki te kukuku mai, ni. Ai. Me kukuku mai ko whati, ni. Ai. Ai. Me keri, Me keri. me tino keri te mea. Yeah. Yeah. Te putake, nā ka horo e pangea te, no te hopane ka koro pupu mea. Koro pupu mea, tā ka strain atu ka kaunungia. Ai. I kōrero koe mo te hupe o te korari, the mucus of the Ai. korari. Hea tona, hea ngā painga mō... Nā koe That's cool, te tere, hupe o te kōrari. Yeah. e hupe ke raro, ne? Ai. Te poronga koe ka puta te hupe o te kōrari, ne? Nā ka mikinga. Mikinga koe ki te Brackenford, i te, Oh. ne? Mo ngā tagata I toro nei, ne? Nā kumahi te tahi kōtiro I woki tana taupuki o tana radiator, ne? Tā hika pahu mai. Wii. Kino te hanga. Ai. Nā ka mukumuku ngea tau rongona. Ai. Nā, haere nita kōtiro ne, no scar, nothing. Oh, wow. Nā kumahi tau rongona. Atu e rua wiki. Ia haere mi te mene ki runga tānei. So for those at home wondering what te hupe o te korari is Oh, yeah. is the, I forgot you were there, sorry. Sort of like the slime or the gel that comes from the root base of the harakeke, of the flax. Ai. Yeah. Tino Māori tērā, te hupe o te kōrari. Ai, me te māma ki te... Ana, māma, te marama. whakaua, yeah. Ana. Yeah, a tāhua. Ai. Hea etahi atu rongoa kāre tino mōhiotia whānui te ana. What are some of the rongo that tano are... tō hehia ki te rongo ke paia tō tū, ko te puka. Ne, ko te mea korore, ko te puka. Puka. Oh, ngā... Puka. Ke kora ngā kākono, me tongo koe ngā kākono Ai. ka unue. Oh, Ai. Te mea ka unue. Inu mea te... Ai, me kōpua, ne? Hea? Me koropupu, ne? Me koropupu, ai. Ata te hopene, Ai. nā ka unue. Oh. Koe te me heiana koe. He pāta e nā Karo ko takua. pio. Tūtangata. Tā tūtanga. Kia puta e tama. Ai, nā. Pai. E maha ka rongo ke kona, ne? Ke wahona, e tini ngā rongo ono, I roto tamātu mahi I tēnei wā. E haka tūngia na mātou e koro ne rongo centers, ne? Kia ora. Nā tahi ki Kaitaia, tahi ki Rawene, tahi ki Kone, tahi ki te marae o Tāngare, e tahi ki roto o tamātu I Kone, e rotating ana mātou tohunga, ne? Ka haere ki roto Haruru, o Tāngare, me
kaiwaka mai kone. Nā koe tēnei te mea, e raro tēnei te DHP, ne, mo te hakatū wene whare rongo. But ko te mea hihiana o ena tātou ko ngā models e hakatūna pene te peke, Rose Pere, ko te tapapā, ko te pai o tonga, wera, e mea tēnā to mātou e hihiana mātou ko te kaueirunga, ko te kaueira. Kia ora, kia ora. Kia ora. Ne haere mai te tangata ki te nohotai ki te mea hoa māwuia, ka kōrero atu koe. Mena he mea wairua ke roto i a koe, ko te kaueirunga, ne? Mena ko i piki mai wera mate nohea, aini pēr ko te whenua. E whenua tapu ka haere ki reire ki te haka tūtara tau pare. Nā wera mea katoa ke roto tēnei mea orana, ne? Kia ora. Raka ke mea hona mo te mare noheo, te mehera atu, ne? Pero ka pati te wawe. But tau ka tirongi atu ke hea tēnei mate, i haere mai nohea. Mena hea mea wairua, ka tono ngā atu ki wa mātu tohunga wahi wairua. Kia ora. Mena ko te taha kiko. Nā ka tono mai ki a mātu, ma mātu e tari ki ngā rongo roto te ngahere. Ki te haka tika. Mena ka taringa pīsai, ka kōrero anō ki tō taha pai. Ki tō taringa wairua. Ki tō taringa wairua, hai. Patu ewe. Pāke te tahi taha o tō taringa ke puta mai te pīsaina. Pangāti te kānara ki tō. I te wā ia mātu e tupo ke nei kone. Ke kone hanga ngoi kore ta mātu hanga ne nohana pīne. Ka haere mai ta mātu tupuna, ka papaki ngā mātu taringa mātu. Haere koe runga tō maunga koe nohoi. Nohoi koe runga tō maunga koe akarongoe. Akarongo koe ki te hau e hau ruruni. Tāna koe tēnā ta mātu mahi. If you're in a daydream, if you're daydreaming, get up the mountain. Nā rea koe oki, akarongo koe te hau e pupuhienga ana. Ke pitinga mai koe te rā. Wera mea katoa. He rongoa tonu, ei. He rongoa mea ke katoa, he rongoa. E tino rongoa tēnā. Nā koe tēnei ka mahia e wa mātu tupuna kia mātu. Me whakarongo pi kari. I want to ask one of your tauira. Tuhene, how did you get into rongoa? Oh, aroha mai, he kōrero Pākehā. Ai, Kai a koe. Well, I suppose I'm from Motatau here as well, Ngāti Hine. Kia ora. I moved home in 2015 because with my whānau, because I felt the pressure that I was running out of time with my grandparents. We were fortunate enough to be raised here in Motatau, and which is a rongoa itself, intergenerational living. And I didn't want to be sitting in the marae next to one of my grandparents thinking, damn, I should have moved home earlier. So moved home in 2015. I have a background in environmental science. Kia ora. Currently working in that field as well as a kaitiaki for Ngāti Hine. I just knew something was missing. It's ideal in today's world to have knowledge, on both sides of the fence. And my granddad inspired me to look back to Te Ao Māori, and which is what I was lacking, very confident and knowledgeable in Te Ao Pākehā when it comes to environmental management. Kia ora. Was confident enough in Te Ao Māori, but I just wanted to get back. I just wanted to reconnect pretty much. Because, for me, one thing that I've identified is that rongoa isn't just, miri or pani. It's a way of life that once was. And I feel... I love that. Kia ora. I just wanted to reconnect. And so having tohunga like Uncle Tohe over here, I had no reason not to, no excuse not to. So been back home for
5 years now, and both my grandparents unfortunately passed away in the last year and a half. And so that was my motivator, was to reconnect and just start that succession planning for my own tamariki too in Te Ao Māori, because I can't. I mean, it was really daunting at the beginning because, a lot of our people are whakamā, scared to make a mistake. Just decided to dive right in. And it's been an awesome journey so far, and I'm still learning. And just from learning, you starting, were there any ideas or misconceptions that may have been debunked or anything when you started learning rongoa? Oh, absolutely. I think, and unfortunately, rongoa can be seen as kind of, if nothing else works, try rongoa kind of thing. Alternative medicine, alternative practices, when it shouldn't be like that. We, as I said, rongoa is a way of life that once was. I feel like rongoa should be the foundation of our way of life as Māori. And, if that fails, which, it doesn't, because I think we're just so influenced by Western practices that we don't give rongoa a good enough try. And so, just that realisation that it's more than just what the general, collective think as miri and pani. Kia ora. I really take on board what you said too, that it's a way of life. It's not just, and I think it's good. Kia rongo te iwi tērā. See, we do. I mean, I do it. Whakaaro ki te rongoa, here it is over here in its little box, or in its whare, engari, I roto I te ao Māori, it's whanaungatanga between all those things. Tēnā koe. Ai. Kia ora. What about you, Tuahine? Your introduction into rongoa or your... So I'm from Rarotonga Aitutaki in Mitiaro. Kia rana. Kia rana. And through both lines, through my mother's side and my father's side, there are healers, specifically women healers, and all different. So what Tohe was just talking about, both the physical, wairako Māori, but also in the wairua. So my grandmother, no Aitutaki, she used to see things in her dreams a lot, and that happens to me a lot. So she saw me before I was born, and she was the one that named me. For me, it's just been there for my whole life. But then through a fortunate series of happy little coincidences, Tohe came into my life, or I came into his life, one way or another. And he and others in this space, Te Ariki as well, have been come into my life as friends, but as teachers. And I guess my more formal learning has continued in that way. Wow, ka rawe. And you were instrumental in helping Tohe realise a vision in terms of the Kauri dieback, the rongoa for the Kauri dieback. Can we talk about... Can we go there? Aye. I want to go everywhere. But Yeah. Aye. You want to talk about the film? Yeah. Yeah, so I've had a close connection with kauri trees for a while, and there's a story I've told a few times, but I went on a site visit when I first came back to living in Aotearoa in about 2013, and I wasn't very much aware of kauri dieback at that point, but we went up into the bush, kei Waitakere, and through some very sick trees, and there was one particularly, he had a very big wound, and I just put my hands on it because I just felt so sad that this was happening. And when I got home from that hikoi, I got really sick,
It was my birthday, actually. So, yeah, this beautiful day, and then turned into a Pauri day, and then turned into me getting sick. But I realised that happening, I guess, because of the way I've been brought up, made me realise that it was, I guess, trying to communicate to me, hey, we're really sick, you know, and I knew then that my fate was tied up in with the Kauri, so I just had to do something. And then a few years ago, they had a symposium or a wānanga in Waipawa, and Tohe was there too, and it was a beautiful few days. There were tohunga and mātaranga Māori, rongoa Māori, but also scientists and artists, and it was a beautiful space of everybody just coming together for one purpose and setting aside our differences or our way of approaching things. And it was at that wānanga that I saw Tohe speak, and I personally, on that journey, I just had a moment, and I guess I put it out there into Te Taha Wairua and just sort of said, okay, you know, whatever I'm supposed to do, or the path, just, you know, show me and I'll follow. And then no sooner had I sort of put that thought out there, I looked down and Tohe's business card was by my foot. So I was like, you parented it, eh? Yeah. So I put it in my pocket and just, you know, left it, forgot about it. And then at the end of that year, because I have another life in storytelling and film, and I got the call from Loading Docs, and they said, hey, we'd like you to put in a proposal to do a short documentary in Te Reo Māori as part of our collection. And my first thought was Kauri, and I've got that business card. So called up Tohe, and we had a quick chat on the phone, and then I met he and Te Ariki in town the next day, and said, I was very scared. And I said, hey, I've got this idea for a documentary and just wanted to really portray rongoa Māori on Kauri trees. And he, as he always is, was very generous and just went, sure, sounds good. And the journey progressed from there. And just wanted to touch on some of what's been said around, you know, rongoa being more than, you know, pani and those different sides of it. For me, when we did the filming of it, it was really important because I wanted rongoa Māori, if I was going to portray it in on film, I wanted people to understand that, yes, it's more than just plants. It's more than just, miri and romi. It's vibrations and frequencies. It's Te Taha Wairua. And so from the beginning, it was always, how are we going to capture that and communicate that to people? And so for me, the approach was, the only way I know how to do that was to make the film like a rongoa in and of itself, which we know that storytelling can be. You know, stories have a way of connecting us to our own sense of waking up our own healers inside. So that was the way we approached it, and it was a beautiful journey in and of itself. Yeah. Wow. Yeah. Before we give it to Uncle Tohe to talk about his side of it, where can we see this? Or how can we see it? When can we see it? So there's a shorter version which I did for Loading Docs, which is 9 minutes long, and that's on the Loading Docs website, so which is www.loadingdocs.net. And the name of the film is Te Wānui. Kia ora. There's also a slightly longer version, which is about 12 minutes long. At the moment, that's touring film festivals, so it's not available to view publicly, but it will be soon. But just on that, it's actually this week, it's playing at a film festival in Chile called Arica Nativa. And as part of that, they've actually made it available virtually online. So I might have to give you the link at the end of this, just for this week. But it's the longer version, and it's not subtitled. So for our reo speakers, that's the one you want to watch. It's my favourite version. Nothing to distract from, because you know the kōrero it's rich and deep. So that's where you can see it. Kara, hea o kōrero mo tēnei kaupapa?
I roto i te mei i ronga o ngā pūrākau o tātou tupuna, ne? Mai rāno, i korona mo te tōra me te kauri. Kia ora. Ne? E ha te take a tōra i ho hari ki roto te moana, e ha te take a kauri i haere, ne? I tōna haere. Ka noho mai, ka hoki mai noa tōra ki te mea tia kia kauri. Hari me, hari tāua. Ka mea tia kauri no, ka hore. Kei te noho mai o ki kone. Nā, ka tukungia tohora tana ko tiki runga o kauri, ne? Ka hoki e ki roto te moana, ka rāhuitia a tangoro ke kore anō a tohora hoki mai no ki uta, ne? Nā, ka rongoa a tohora kei te māwiwi a kauri, ne? Ko hia ki te hoki mai, ne? Ki te hauhau te rongo. Pat kore taia i te mea ko rāhuingia ke, ne? Nā ka mate ngā tōra. Nā reira ka ūrātou ki te one. So i roto e na koro ka whakaaro hau, e kōrero na ke roto te kore. Ka mea te hena māku e tari te tōra i te kauri. Ne? So ka kōrero tō ki tahi wa mātou rangatira hori prata. Ka mea te hena tukunga mai wa tahi ngā pēwa te tōra, ka mahingia pēne te pungore. Ai. Ka inua tau wa tahi ngā hinua te tōra, ka miki pēni te panipani. Ui. Ka taringa tau ki te kauri, i tērā wā, ka tahi waku tauira, toru tau ko pahurenga, ka kororo mai e ki tōna pāmu, he mate na ka kauri ki runga tana pāmu. Ka mea tau kia, mani ngā pungarahu, mani te hinu, ka tohu ngā tu me peha te miki. Ka mea tika harakoi te tiki wa tahi kai kātua, ne? Ka mahia koe te kai kātua pene tai wai unuri. Koro pupungia. Wai unuri. Ka harakoi ki ngō rākau ka koro sisi nia kai i wō rākau, ne? Ka mahia. Ka i roto tēnā, māu nā pene te mama i ki runga tō ringa, e tihore tō tahi mea, ko putanga toto, me haka mai, ke mai, ne? Nā ka muku ea koe te panipani, ne? I runga te rāka. Nā, ka mea tau ai, māu e tiro o rāka. Ne? Ka mea tau me haka tōtō koe te kawakawa me te matipo, ne? Ka ti kororau ki te āhua o te mate o te kauri, ne? Mea tau o rite ki te hoeho ko mea te manoa, ne? Pene te hāta tekni. O riki ki ngā huwhi raro, ne? I te wāwe. Mea te mate ngākau ki te mate te kaurina. Mate ngākau. Nā ka mahia te wahinene, tahi tau, ko kite ko mea haere, ko timata te ora haere te rākau nā, ne? Me te ngāhere katoa. Tāna ko te ngāhere katoa, hau tiki roto ki tēne ko te mauri roto te ngāhere, ko hekeke, ne? Ai, kia ora. Nā tau kia mahi o kraki i roto tō ngāhere. Nā ka mahi a ngā krakia, ka timate te mahi ngā rongoa ki rua wana rākau. Nā i roto tēnā ka kite ko ora haere ngā rākau, ne? E mā tau kia ka tātou te iwi Māori, ko mātu ngā pōtike o ngā tamariki o tāne. Kia ora. Ne? E ori tēnā tātou ki te kauri. Ne? So, ka mea tau tuahine ke riri ngia te Ai, kuia. I wainuni wana rāka, ne? Tēnā me te kai kātua, ne? Koro pupungia te. E mānuka tēnā me te kai kātua, ne? Kia ora. Koro pupungia. Nā, ka mea tau ke tōtō ngea o tahi rāka companion planting, ne? E mo hena tātou te kawakawa mo te kākau. Ko te matipo o te toto. Kia ora. Ke pai e te huri haere ngā toto ki roto te rākana. Hei hoa mo te kauri. E hoa mo te kauri. Ka mutu ka rere ngā painga o aua rākau ki roto i te kauri. Koea. Ka pai. Pata wā, e koro sisi ena koe te manuka, ko te mahi o tērā he patu i te ngāngarani. Kia ora. Ko tēnā te kai patu. Pēnā no te waitoke, ne? Ai. Ko ngā rākau tatatu ki te moana, ko tēnā te wai
me mahia koe ki te waitote, ne? Kia ora. Nā mea ke roto kei te ngahere, mahia ki te kai kātua. Kia ora. Nā ka kite te āhua ko we tahi ngā rākako ki te ana koe, me nā koe tongo te paku ke runga, ki te ana koe ko ora anu te rākau nei, ne? Nā koe tēnei taku urua tuki roto tēnā mahi ki te mahi tēnā me te rākau, ka rongo o te rākau. Me nā ko rātou te kai ora tātou, ko mātou te kai haka ora ia rātou. E kaupapono tēnā. I kōrero rā koe, te tai o kōrero pirangi rā kia hoki ati tātou. Kua heke te mauri o te ngahere. Ai. Nā, kua ki te rā tātou, pērā nā te nuingo ngā ngahere o Aotearoa nei. Ai. Ki o whakaaro, he a tātou mahi ki te whāngai taua mauri rā o ngā ngahere, e piki mai anō ai te mauri o ngā ngahere. O koe tēnā, nā ki tēnā koe te haono ki runga ko te mea ke hanera te ingoa. Kawiti. Ai, mea pēnā ko te vibrations and frequency, ne? Ai. I te kai hiki. Ai. I korora au ki te tahi o mātou pananga koe tēnā tana mahi. Mai te metari mea koe o mai ki roto te ngahere. Tai atu rā ki roto rā i wa tātou kraki a katoa. Ke kraki nge ke tuku te mauri ki te kake ki roto o tātou ngahere. Kia ora. Nā. Kei te whakamiharo atai ki ngā kōrero. Ai. I nā hoki tahi anō māua ka kōrero ki tētahi tangata mōhio ki ngā taonga puoro. Ana, i au e ako ana i rā mahi te kau marima tau ko atu. Nā ko taku kai ako te tau i rā hirini. Ana, haere ana mātai te rori me ngā taonga puoro nei ka me metu. Hea metu i konei. Ka tū, ka me, ana e puta. Whakatangi hia ngā taongara. Ki hiara. Ki te ngahere, ki ngā maunga, ki te awa, ki te moana. Ana i tērā wā, i mahara, yeah, that's cool. Go out there and, play some taonga puoro. But not really understanding, and, ko te kaumārima, te kaumā toru tau. Tahi anō ka mārama i te aha mātou. I te wai kia kia mātai. Puta ki te ngahere, ki te whakatangi, kei te kita au i te whanaungatanga o e rā mahi. Pe tēnei te mea korona ko te ihirangaranga. Kia ora. Ihirangaranga, kia ora. Ihirangaranga, i te piki ke te mauri o te ngahere, ne? Ke kakeke. Nā, koe tēnei taku mea tuki taku ha, ki mai koe. E tatari anau ke puta mai te tahi contract o MPI mo te kauri, ne? Te ora te kauri. Nā, tere marama ko tuku mai te tahi contract kia ke hari roto ngā ngahere. Nā pēne taku kōrero ki wera i roto Waitākere. Ko te mea pāpahini a mātu ko papātapai, ke kaua mātu uro tuki roto ngā ngahere. Kia ora. E mea tēnā ko wai koe. Ai, tika. Te mea nā tātou ta ngahere. I haere te tahi o mātu pānu roto lai mahini te runga roto tāmaki. Ka haere ka tākohangi atu me tahi pēua toho rā me o ngā hinu. Ka haere rātu i roto te Waitākere, hone haere kuhu hunana, ne? Ai. Ke kore a papātapai ki te rātu, haere ka muku mea, ka muku hona ranga atu ki te ranga raka muku. Ka mea mai ki au, koe tēnei tā rātu mai, hau ngā toho rā kato te kāhere. Ka mea tu ke tika te mahi, ne? Ngā krakia, ngā me miki ki te ngā paura o te koiwi o te tohora, me miki. Kaua te spraunu atu ko kore. Spraunu atu. Ai, Kaua mai, i haere te me mahi ana i roto i te huna, ne? Koe nāno kare i te mahi a kia tika ana. Ka mea tau, ko tēnā mea te kauri Taipei. Ko tātu katoa e tono nei te ihirangaranga ki te kauri, e te mate rātu. I roto te huanga he kauri Taipei. Mea te me huri te kupuna i te kauri ora. Kia ora. Kauri ora. Mea nā tātou huri ana te kupune, ka tima te ora. Ko tēnei te mea korona ko te ihirangaranga. Kia ora. Ka pākia rātu, ko hia rātu ke ora. He rite ki te tangata, we like music and how music, vibration. Rite ki te tangata.
Ka mutu I rongo au I te reo tāwhiri I waho he tohu pē ko eke haere te wai. Kanui te rā. Kanui te rā koe. Nā koe. Kanui e rā kōrero. Me kuhu tēnei ngā kurahuna. E mihi ana e whakamihirata nei ngā kōrero, e rongo ana I te wairua o ngā kōrero, a koutou kōrero, a tātou kōrero I tēnei ahi. Ana I te mera e kōrero ana tātou mo te waiata, koenei te wā pai, kia huri ki tētahi waiata. He waiata, koutou, hei waiata mo te wiki. Ko mātou hoki I nei, ko ngati te tarawa e. Maunga Motatau tūtonu, titiro whakararo, ki ngā uri whakaheke, o ngā matua tupuna, mataroria te tupuna, manu koro ki te whare. Te hoa mihi wira, a whina uri nei, e ruana a watapu, rama tai ki rau, ko e nei ngā awa, e reri poripo nei, marukuranga, o ngā matua tupuna, ko mātou hoki E nei, ko ngati te tarawa e. Ko mātou hoki E nei, ko ngati te tarawa e. Tēnā koutou katoa. O me ki whenei e te kauri ora, o ngā mahi a ngā mātua tūpuna, e mihi ana, anō ki au he kauri koe, anei ngā rākau I te taha, e āwhina nei I te tupu a te kauri. Ko ngā rākau katoa I roto I te ngahere, e āwhina ana I a rātau anō, pēnei a tātou. Nō rere, mihi ana kia koe kara, e tuku nei ngā kōrero, I runga I te whakaro nui, I te aroha, ki ngā taonga tuku iho, engari ki ngā whakareanga, ngā mokopuna e haere ake ana. Me ngā whakaro o taringa ki a koe, kia koutou koto whānau, kia manakitia koutou o tira au ngā mahi mo ngā rā katoa kei te tūmai. Nō reira, e te iwi, koenei e mihi nei, karahi e kia muti te wānanga, engari e mihi ana. E mihi ana ki a koutou. Tēnā koutou. Ai, rawe. Ai. Tēnā koutou, haere meina. Aino ki te rapurapu kōrero. Aino ki kone ngā kōrero me pēr. Ora kauno puta no te nuinga o mātu kōrero. Aino I rongo au te kōrero ko tāpiri tēnā mena o koea. Ai, tēnā mo tēnei wā. Ana. Nā runga I tērā e te iwi, ko ea e mihi ana ki a koutou, e mihi ana ki a tātou, ko taringa tēnei e mihi nei, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia ora, tēnā wē. Yo, whakarongo ki te tangi a te korimako, kōrero flowing at the hook of force, kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te, kaupapa tino whakahira, whakarongo pi kari mai, hare mai, o Taringa, hare mai, we gotta gather up close everybody, gather up close everybody, kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.